camioneta se percibe muy segura. Cuando se va a altas velocidades está bien agarrada al piso, no tiene ningún movimiento extraño, no se desliza, va firme. Hoy estamos en un día sin viento de todas formas, pero eso es lo que puedo percibir. Tiene muchísima aceleración, no hay ningún inconveniente en pasar un auto con una aceleración rápida, seguro. Acá cortamos, espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartir, de dejarme un like, nos vemos en la próxima, hasta luego.